Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un live sur Genshin Impact. Hop. Donc du coup aujourd'hui on va faire ce qu'on était censé faire mercredi, mais du coup mercredi j'étais pas là, j'ai pas pu faire le live. Et on va terminer l'événement principal. En tout cas on va terminer l'histoire, l'exploration, je sais pas si je le terminerai aujourd'hui, mais on avancera en tout cas. Et il faut aussi farmer pour Nomade, parce que c'est mercredi qu'il arrive je crois Nomade. Ouais, mercredi. Donc voilà. Donc mercredi, hein, il y aura un pool nomade. On fera des invocations sur lui. Et on tentera de l'avoir. Enfin, on tentera. De toute façon, je l'aurai. J'ai assez de primogèmes. J'espère juste l'avoir très vite pour éviter d'en dépenser trop des primogèmes en fait. Comme ça. Je comprends pas, c'est où? Là. Ah, c'est juste à côté en fait. C'est pour ça qu'il me le montre pas. Right here, right now. Emerge. Your bond is strong. Be still. I see everything. Right here. Everyone hold hands. Right now.
Thank you for add astro. Alors, qu'est-ce qu'il y a à farmer aujourd'hui? Ouais, je dois chercher ces fleurs, mais j'ai un peu la flemme. Je crois qu'il y a des livres pour nomades. Je suis pas sûr, mais je crois. Je sais plus où c'est celle-là, je crois, ouais. C'est ça. Les livres pour nomades, donc c'est ce qu'on va faire. Pour nomade, en vrai, ce qui me manquera juste, je pense, c'est ces champignons. Parce que c'est tellement chiant à avoir ces trucs que c'est la seule chose qui va me manquer. Bon, c'est parti. Et puis après, bien sûr, il y aura les artefacts. Et ça, les artefacts, je les farmerai quand j'aurai toutes les ressources et tout. Hein. Je les farmerai pas tout de suite. C'est farmer les artefacts, ça me fera patienter pour la 4.0. Je vais patienter plus longtemps. Everything. Emerge. Clearly knowledge. The bond is strong. I'll settle this. Nothing lasts forever. Right here. Emerge. Stand with me. Make yourselves a room. Grow. C'est parti. De toute façon, mieux vaut en avoir trop de livres, pas assez. Après, il y a des persos de Sumeru, d'autres qui m'intéressent, il n'y en a pas. Franchement, s'il y a des reruns de persos de Sumeru, je pense que je ne poudrerai pas dessus hein, quand Fontaine sera là. Encore Inazuma, je poule encore sur des reruns, genre Ayato, j'ai poule. Mais genre Sumeru, j'ai déjà tous les persos de Sumeru que je voulais en fait. Right here. Emerge. Right here. Out of my way. Dissipate. Be still. Come on out. Emerge. Right here. I see everything. The depth's back. I'm always watching. Right
right now. Emerge right here. Everyone hold hands. Right now. Right here. Right now. The Temple of Wisdom. I'll settle this. Stand with me. Cascade. Kamisato up. Suiyu. Emerge right here. Dissipate. Ok, donc encore une fois et c'est terminé, je crois. Ouais, encore une fois. Non, même pas. Ok, bah on a déjà fini. Et donc c'était rapide. Je vais aller à Liu, parce que c'est le plus proche. C'est parti. On a tout ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? On va récupérer les champignons vite fait. Et les trucs pour mince, j'ai plus son nom. Celle qui fait de l'opéra chinois, là, j'ai plus son nom. Unjin. Voilà. Ouais, c'est ça que j'ai besoin. Je sais que c'est ici l'endroit où il y en a pas mal. Je sais pas si on a là-bas, j'ai jamais regardé. Il n'y a rien ici. Après c'est plus sur la terrasse, là avec Madame Ping, qu'il y en a pas mal. C'est comme les trucs de soie. Voilà, je pense qu'il n'y en a plus. Enfin, s'il y en a encore, mais je vais juste prendre ça. Et là, il n'y en a toujours pas assez. Non. Il y en a combien? Avocat. Bon, je les farmerai hors caméra, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Et
puis Yunjin, j'ai même pas vérifié. Ses aptitudes. Ses aptitudes, il y a que l'ulti et ça surtout qu'il faut monter, je pense. Ok, on va juste retourner à la table de synthèse pour faire des masques de protocolinus. Je dois faire beaucoup. Pourquoi j'ai cliqué sur retour moi? Imagine, s'il te plaît. 9. De toute façon, les attaques, les auto-attaques, ça sert à rien. Franchement, maintenant il faut la monter, ces aptitudes un peu plus. Artefact, je vais me renseigner plus comment on fait. Ouais, armes, on m'a dit ça, mais je sais pas trop où les mettre en fait. On verra. Ces constellations, ouais, j'ai laissé 3. Ça va, ouais. Et maintenant, on cherchait les matériaux pour nomades. Ces fleurs, c'est le seul truc qui me manque, les fleurs. Et à mon avis, les nobushi, je vais devoir les farm aussi. C'est super chiant ça, les nobushi à farm, je trouve. C'est parti. Je suis attaqué par tout le monde, c'est horrible. Laisse-moi tranquille. Ah! Si, ouais, c'est là.
Ok, alors j'en ai combien là des champignons? Où est-ce qu'ils sont? Là, j'en ai 75. Il en faut combien pour nomade? Je vais vérifier sur l'application. En vrai, je pensais en avoir beaucoup moins que 75 ans. Parce que je les ai pas non plus farm beaucoup. Donc, alors, nomade, s'il vous plaît. Là. Il vous faut 168. Ah, il m'en manque une petite centaine. Ça va. Ça va en vrai. Je pensais qu'il m'en manquait beaucoup. Qu'il m'en manquerait beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup plus. Non, en vrai, ça va. Je vais essayer d'en farm le plus possible. Avant mercredi prochain, du coup, pour que mercredi prochain je puisse le monter à fond et le jouer et essayer de le jouer quand même. Mais pour l'instant, place à l'événement du coup. Ah, salut Océane, comment ça va? Ouais, cet événement là, bon, j'attendrai que tout soit disponible avant de le faire, hein. Comme ça je suis tout d'une traite. Ah, ça va bien, merci. Ah, et avant de commencer, on va récupérer le skin de Kaya parce que j'ai débloqué son skin, enfin. J'ai continué un peu l'exploration de mon côté. Et c'est parti. Ombre nautique. C'est stylé en vrai, j'adore cette tenue. T'as pas eu la notif? Ah bravo hein. Come on. Oh mais il est trop stylé. Attends, je vais juste le prendre et le mettre dans l'équipe. Je vais reprendre l'équipe d'exploration, je vais remplacer Farouzan par Gaïa. This will be interesting. C'est bizarre, il est pas en live. Oh, elle est stylée sa tenue, j'adore. Bon, il est pas monté du tout parce que je le joue pas du tout, mais voilà, c'est stylé. J'adore cette tenue, elle est trop belle. Donc, on va retourner ici. Et on va terminer cet événement, enfin l'histoire de l'événement. C'est parti. Et par contre, tous les leaks sur Genshin que j'ai vu, ça a l'air ouf. Pour la 4.0. Allez, c'est parti. Really? You do that? Oh, but that. No, really. It's alright. We want to do everything we can for the domain. Yes, and to be completely fair, I'm the one who caused this terrible mess in the first place. Oh? What happened? Did Paimon miss something? Hello, you two. Lessig was just telling us what happened. Perhaps you should allow me to explain. I'm afraid it was I who caused all this trouble. Yes. It was Lessig. To be precise, I saw a most exquisite water orb at the entrance of the domain. It reminded me of an astrolabe my I was curious if it could rotate, so I reached out and touched it. Little did I know that it was the core of this entire domain. What I mean to say is, I knew something was wrong. It's not just your fault. I failed in my responsibilities as the caretaker here. Oh. Oh, you mean
the big ball of water at the entrance? Yes, that's the one. Anyway, after giving it some thought, Lessig has offered to perform some more repairs and maintenance, but we were concerned he wouldn't be able to handle it all alone. So Eula and I will also stay here. But don't be mistaken. I'm not doing this out of the kindness of my heart like Kale. My job is purely to monitor and ensure that Lessig doesn't cause any more— Oh, sure. I don't think anyone's buying that anymore, Eula. Though I do remember that Amber mentioned we should just nod and agree when you... right. You better not slack off today, Lessig. No, I'll get right to work. Either way, Lessig is going to be in charge of making lunch for everyone today. Yes, I'll do my best. No need to worry. What was that? No, I mean, thanks everyone for giving me a chance to redeem myself. I can already feel— Very good. But you should conserve your strength. Many parts of the domain are still in disrepair, so we have— Seems Adia has a little more pep in her step after finding others to help do the work. Now that you three are situated, we can focus on what the rest of us will be doing today. I'll go gather the others. We should get ready to leave as soon as possible. And there she goes. Maybe this is how it feels to be in charge. Ok, rêve et première rencontre. C'est parti. C'est où qu'il faut aller? Là-bas. Bien sûr, on n'a pas débloqué cette partie-là de la map. Ok, bah c'est parti. Il y a un combat là. Par contre, j'ai enlevé les clips d'exploration pour les combats. C'est mieux, je trouve. On prendra l'équipe d'exploration quand on aura fini l'histoire. Parce que s'il y a un combat de fin et tout... Emerge, right here. Emerge. Make yourselves a room. Out of my way. Our bond is strong. Oh, so you collect these? Par là. Puis là, il y a un coffre, on ira le chercher. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Ah, là, par contre, il y a quelque chose. Ok, c'est juste ça. Right here. Emerge. Mind the deluge. A sight to behold. Well, what do we have here? Right here. Dissipate. Be still. Stand with me. Ouais, là, il faut quand même prendre un archer. Need the help.
contre, c'est chiant là, cette barre de chargement. J'espère qu'ils le changeront. De toute façon, ils ont prévu une refonte totale de ce menu. Donc j'espère qu'ils vont vraiment enlever cette barre de chargement parce qu'elle est super chiante. C'est pas pratique. Where are we going now? We're going to retrieve the last missing component. My working theory is that the director listed on the sign On has it. explorera plus en profondeur cette zone plus tard. Pour l'instant, je suis juste ce qui est sur le chemin. Genre ce que je vois. What's a director? Genre ça par exemple. A director is a kind of job. The one we're looking for is named Zosimos. Zosimos is responsible for managing everything that happens on the stage, similar to how Idea is responsible for managing the whole realm. Wow! Sounds like Miss Idea must be way busier! You'd think so, wouldn't you? Care to comment on that at all, Idea? Maybe someone else can explain. I'm just enjoying taking it easy, as usual. Allez, on te suit. Cascade. Be still. Yes. Very nice. Tiens, on arrive, on arrive. The director doesn't get out much. He's almost always cooped up in his treehouse making props or writing scripts. But I'm trying to remember now. Huh? You don't remember? Hey, don't forget! I'm just the mascot. I believe it's that way. Though he might prefer to be alone, given he often has to move stage props, I suspect that he lives and having a view of the entire stage would be useful when imagining a production's actual. So if I were him, I'd probably pick a treehouse over there. But how do you know which direction the theater is in? Simple. The overall layout and decorations look more exciting in that direction. Oh, good point! Why didn't I think of that? Ah, cache-cache. C'est parti. Voilà. Voilà. Je suis sûr qu'il y en a venir là au-dessus. Faut réussir à grimper. Voilà.
À moi le coffre. Oh, so you collect these? Where did that blasted automation mechanism go? The male actor standees are here. Who's that? Idea? Yes, Sosimos! 'Tis I, Idia! This is a surprise. Curled up in a fetal position, crying to yourself? Wow, what a fascinating little creature. The name's Paimon? And no, Paimon's no mind reader. Just call it an educated guess. It seems everyone shares a similar opinion about you, Idea. I knew from the start that a managerial role wasn't for me. But I found my true calling now. As a mascot! Mascot? Is that a new role? I don't remember casting you for that. Okay, enough about me. I'm just here to introduce you to some new... And that's why we came to see you. Well, do you have... I do. I'm afraid the incident has caused many malfunctions with the stage mechanisms, and I can no longer put on any performances. Okay, so you're holding the component ransom till we help you fix the mechanisms, huh? No. Till we fix the stage, surely. I'd have thought he wants us to make some more props, no? Given that's... Or maybe the component is... You're all forgetting that the majority of his work involves writing scripts. I'll wager that he wants us to edit them. What has gotten into you all? What sort of person do you take me for, Although I was hoping that... maybe you might be willing to... You're a big group. I have lots of roles to fill. It would really speed up... A show? I want to help. Can we? Also, truth be told, I've hit a bit of a roadblock in my script and was just thinking about how to move the story forward. And then you all showed up. Suddenly, I got my muse back. I don't know how to explain it, but something about seeing all of you finally helped me figure out how to continue my script. Huh? You mean that story you've been stuck on forever? Are you serious? You really think you can finish it now? Yes, really. Just give me a little time, and I'll write it all up. In the meantime, I'll leave things to you, Idea. Oh, and he's off to write the script. Zosimos has always wanted to write an epic story about a thief and a mage. Apparently, he got the idea from some rumors that were swirling. Why don't you all take some time for yourselves while I see what I can do? We'll reconvene after the director finishes his script. A director, my friends, is a storyteller. And the key ingredient to every good story is inspiration. The moment I laid the heroine was the missing piece of the puzzle. The rest of the story flowed naturally from there. And now it's finished. So please... Well, is everything clear? Director Zosimos, how do you pronounce this word? Let me see. Ah, that's sojourn. It means to stay for a while. This is a very cute moment, so let's... Oh, wait. There's another word I don't know here. It's okay, Klee. We can go through your lines together a few more times after this meeting's over. That would be most appreciated, Kaya. I had a feeling about you, actually. You seem to know a thing or two about character acting. Tell me. You're too kind. It's all in the script, really. Oh, you think so? Well, you definitely have a knack for it. If I make it as a big-time director, then I can see us working together for the long term. Be sure to stay in touch, okay? You and I are gonna go places. What can I say? Sounds great. Fantastic. Now then, please go through your scripts one more time. But don't just read the words. Remember, if you need me for anything,
I'll be in the big theater, right in the center. Wonder what the theaters are like here. Let's go check it out while everyone's still getting ready. Oh, so you collect these? Tide of battle is in our favor. Ok. Tide of battle is in our favor. Voilà. On va retourner en haut. Il y a une mission secondaire ici. J'ai juste la prendre la mission secondaire et puis...
fera plus tard. Sur les quêtes secondaires, ça sert à rien, franchement. C'est juste des primos gratuites. Parce que franchement, elles sont courtes, des fois. Mais je veux pas les lire. Ah, en fait, non, en fait, c'est un truc long. Mais pour chaque quête, on gagne des primogènes. Donc, ouais, à faire. C'est des primogènes gratuits, de toute façon. Donc, pourquoi les laisser là, en fait? On ira jusqu'au bout. Where did it go? I put it right here. Hey, Zosimos! What you up to? Oh, it's you two. Please, come here. Feast your eyes on this stage. So, directors have to design the stage too? Oh, I'm no ordinary director. I take a more holistic approach. Directing... Sounds like a lot of work. Adia wouldn't be able to handle that kind of job. Idea has her work cut out for her too, you know. She's my one and only member of the audience. Though she often criticizes my shows. Well, she just says what she thinks. You don't know how to write, or this is getting ridiculous. I think it's because I use preprints in a way that she feels goes against what they're intended for. But even though she's my harshest critic, she's also been my biggest supporter in a lot of ways. I guess you could say she's like my agent. I'm very grateful to her. I've always dreamed of being a director, but I've never had the chance until I came here. So, what did you do before you came here? Like I said, I dreamed. From a young age, every time I came home after a show, I'd go over the story again and again in my mind. Growing up, unfortunately, I couldn't offer much beyond my practical skills. So I ended up spending most of my time as a prop designer and doing a bit of set design on the side. Don't get me wrong, I do love building the set, but nothing satisfies me. No wonder you only wrote director on the sign. Exactly. You're not doing a great job of convincing me that you're not a... By the way, could I ask you for your help with something? I'm having trouble finding the master script, and The one you only just finished writing? You lost it already? Yeah. After I handed everyone their copies, I held on to my master copy while I was checking on everything around the theater. If it's not here, then it might be in the attic. These are the only two places, but... I still have some things to do to get the stage ready. No problem. We'll find it. The tide of battle is in our favor. Whoa! Look at all these books!
code is on the second floor. Wow. This is a lot of scripts. Looks like the water droplet has been managing them for the director. Most of them look like works in progress. Then it should be the one that's finished. Okay, let's look for the thickest. This is the only script that fits the bill. Plus, it looks pretty new. This must be the master. Let's go give it to Director Zosimos. Zosimos, we got your script. Ah, thank you. That's a huge help. I'm running out of time here. There's no way I'll be... Anyway, the stage is secondary. The performance is what really matters. Things can always go wrong on stage. You don't sound very confident in what you're saying. It's true. I realize now that a show is the art of the unknown. Even if you have the same actors performing on the same stage, the performance will be slightly different every time. Those subtle differences are what make each performance special. Okay. One last request. Traveler, you can enter the preprints, yes? The truth is that my sets are composed entirely of preprints. First, I use materials to make the... Now, of course, preprints are really meant for making objects to furnish the domain. So using objects to create preprints is, strictly speaking, the reverse of what this is intended for. But Edea said that if this is what I really want to do... So that's what you meant earlier. Okay. I'd like the Traveler to go into the preprint set and help move props around during the performance. The reason is... Oh, Paimon gets it now. If you're busy directing, moving the props, and operating all the mechanisms... Yes. I know that I'm no master playwright, even if it really is a half-baked script, with shoddy writing and moments of sheer ridiculousness. I'd still... Hard to turn a guy down after a speech like that. Thank you. Genuinely, Bon, I'm on va so l'aider, grateful. quoi. On était censé être acteur à la base, nous. C'est parti. Long, long ago, there was a great thief. He lived in a land where the light did not shine, where all suffered in the darkness. People call me? Sorry, Kaya. Directly into the microphone, please. Otherwise your voice'll, you know. Okay. They call me the Dagger Bandit, but no one sees that I rob the rich and give to the poor. Here in the dark, evildoers run rampant in the shadows, while the good, honest folk stumble blindly on, just trying to find a way through. As the bandit brooded, suddenly the world was inexplicably changed as a single star appeared on the horizon and flew across the sky. Traveler, stomp on that movement mechanism in front of you. Light. A brief flash, yet enough to illuminate the world. If I can find the source of that light, I can shine it into the darkness, and the people will suffer in blindness no longer. Without a moment to spare, he set off to follow the star's course. All the while, the star kept moving through the sky. Traveler, the star kept moving through the sky. Looks like I have to go through the desert. This could get dangerous. If everything he'd heard was to be believed,
The desert ahead was a no-man's land filled with horrors. Worse still, the star had landed in the most difficult-to-reach location, surrounded by sheer cliffs, but he was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now. The Dagger Bandit trekked deep into the desert wasteland. Yet when he finally arrived at his destination, he found not a fallen star, but a young girl, dressed in white. How strange. I'm positive this is where the star landed. Young lady, do you know where the light has gone? The girl replied, Traveler from afar, the light you seek is only a bottled flame. But the flame has now died, and its light is long gone. A bottled flame? Yes, it was a gift from another. And so, the girl began to tell the story of how the bottle came into her possession. The girl hailed from a kingdom that sat atop the waterfalls. But when the reigning dynasty fell and a new one seized power, she and her people fled for their lives. A thick fog began to fill the air as she made her way through the forest, and dense thickets tried to block her path. There is a mechanism down there that you can press to retract the thicket board below the stage. If I only had a lamp to guide me through this wretched forest, then I could survive. With scratches covering her arms and legs, the girl pressed through the pain and made her way forward. The road ahead was arduous, but she was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now. But just as she was drawing near her destination, a huge stretch of thorns and brambles suddenly came into view. Despair set in and began to weigh on her heart. If only someone could help me, I would give anything in return. The girl's heartfelt wish in her moment of desperation did not go unheard. Wait! There's no mechanism for the final thicket! Ugh, I must have forgotten to check those boards. According to the story, those thickets should be gone from the stage now, right? Yes, total oversight on my part. Ugh, what a pain. I can help! Traveler! Catch! It's a Jumpy Dumpty! The girl's heartfelt wish did not go unheard, for a Jumpy Dumpty, who was passing by, helped to clear a path for her. Oh, thank you, Jumpy Dumpty. And so the girl continued her journey deeper into the forest. But what she found there was not a lamp, but a mage glowing with fire. So, just to clarify, it was supposed to be the mage who helped burn a path through the thicket. Save it for the end, man! The mage took pity on the girl and handed her a bottle. Then, the mage began to tell the story of how the bottle came into her possession. The fiery mage had an adventurous spirit and enjoyed taking long journeys. On one such journey, while taking rest in an oasis, she found a beautiful bottle by a crescent-shaped lake. Klee, quick! Get in the light.
She was an extraordinary mage, with the power to grant people their wishes. She turned the bottle into a thing of equally extraordinary power. But the only place that it could make wishes come true was inside of the bottle. Oh me, oh my! Look at this wonderful bottle of mine! It could make a fine toy. But better still, a sojourner's home. The fiery mage blew into the bottle, allowing it to grant one single wish outside its glass walls. Oh, am I supposed to blow into it? Wow, it lit up! A flame was kindled within the bottle, and it began to glow a fiery red, just like the mage herself. After the mage finished telling her story, she disappeared, leaving only the bottle behind. A magic bottle that can grant wishes. And I wish to leave this place and go somewhere where no one will ever find me again. And then, the bottle seemed to softly inquire. I don't know. The flame in the bottle faded as the girl's single wish was granted, and she found herself in the middle of the desert, far away, where no one could ever find her. When the Dagger Bandit listened to her story, he sighed in disappointment that the flame with the power to grant wishes outside of the bottle had already died. But this doesn't make sense. If it truly granted my wish, then nobody should have been able to find me here. Maybe they shouldn't. The desert is difficult and dangerous to navigate, but I was determined to make it, no matter what. Then take this bottle with you for your trouble. It may be able to grant you your wish, though sadly, only within the confines of the bottle itself. All I wish for is light. Honoring the bandit's request, the girl wished for light inside the bottle, and sure enough, it lit up. They found that while the light was only generated within, it could nonetheless shine through the glass and reach anywhere in the outside world. Even though it doesn't burn as brilliantly as the light that shone before, this is still an extraordinary light. What will you do after I take the bottle? I don't know. Well, then maybe you should come back with me. With no reason to refuse, the girl accompanied the Dagger Bandit back to the land where the light did not shine. They brought light to that place, and the darkness was dispersed, and they lived happily ever after. Bon, c'était pas ouf, hein, l'histoire, c'était un peu chiant à regarder. Waouh, elle était déguisée. Et du coup, Kaya aussi va se déguiser. Didn't I do great? I felt like I really was the fiery mage. Wow, great costume, Glee. As soon as Paimon saw your shadow, she thought straight away, what a cute hat. Glee loves it. Thanks, Mr. Zosimos. Oh, wait, no, I mean, Mr. Director? Ha! No one's ever called me that before. Thank you, my dear little mage. Miss Dia said that she tailored it a little bit so it would fit me, but you were the one who designed and made it. Yeah, that's amazing! And it sounds like Adia did a great job too. It was nothing really. Just one of those, oh no, whatever shall I wear to the ball moments. Sewing comes in handy at times. Sewing is an art in its own right. You're more talented than you give yourself credit. Really? Oh, I'm just gonna go for a second.
She gets embarrassed so easily. She really can't handle being in the spot. Idia's a sensitive person and doesn't have a whole lot of self-confidence. I hope all the excitement hasn't... Don't worry. I'll go make sure she's okay. So, what did you all think of the play? Huh? Uh-oh. Time to get serious. Now... Oh, absolutely. I had the courage to ask, didn't I? So, don't mince your words. Go ahead. Okay, Paimon will go first. So, the dialogue at the beginning was pretty good, but it ran out of steam as the story went on. Paimon could tell that you ran out of inspirations. The characters were honestly a little bit ridiculous. Paimon didn't get what you were trying to do. The moment anyone started to show any kind of substance, suddenly the scene was over. Yes, all very good points, Paimon. I would add that in its attempt to pay tribute to the series 1,000 Nights, all semblance of a coherent was sacrificed. Plus, I do have to penalize you for the issues with the props. Miss Adia, what are you doing back here? Oh, you know, I return like the tide when people start discussing something important. Huh. Especially when it has to do with criticism. But there was one thing I liked about it. Just one, mind you. The story. You think so? I thought I was letting him off lightly. Adia, could I borrow you for a moment? Oh, sure. Excuse me for a moment. Back to you, Paimon. Keep up the good criticism. Okay, in that case, Paimon did have one other Let's hear it. Taking criticism on the chin is all part of being a The ending was all wrong. The girl's motives were clear and simple the whole way through. It was kind of jarring when all she had to say was, I don't know. And doesn't anyone else find it weird how her whole community was on the run, but she was only looking out for herself the whole time? I'm fine. I'm not going to improve without feedback. I also learned a lot this time with the chance to be off stage. To be honest, it was a dream come true. What a great attitude. You don't seem upset at all by our comments. I wouldn't say I'm completely unaffected, but you're only speaking the truth. Still, now that Paimon thinks about it, you did finish the script in a bit of a rush. That's perfectly fine. Nothing is as important to me. We all use our imaginations when we're kids, right? I used to play with dolls and my own cardboard cutouts by the light of an oil lamp. The shadows would come to life. Fast forward to now, and in many ways, I'm still that same little kid. Lying on his bed, making sound effects. And of course, a director can accomplish nothing without a cast and crew. So on that note, I want you to all know that I am Hey, don't mention it! We had a blast! Okay, here, take this. Your It's the bottle from the show! The one that lit up when I blew into it! That's right. Can you guess the secret behind why it lights up? Oh, maybe there's an invisible fairy inside that opens its eyes when you blow it? Bingo! You guessed it. That should do the trick. Oh, wait, this needs tightening up a little. Hold on, this will only take a second. Ils sont en train d'habiller Gaïa. This outfit's more fashionable than I imagined. Excuse me, everyone. Do you have a moment? Especially you, Zosimos. Idia wants to do a little something. A dream come true? Yes. She said that as useless as she is, she wants to do something for you as the first person to have heard of your dream of being... Her words, not mine. I have to disagree, though. I have never thought of... How is this suddenly about me? If everybody is ready, then I'd like to invite tonight's male lead to take the stage. Ta-da! Cool! Kaya's turned into the real Dagger Bandit! How is me changing outfits supposed to make the director's day? It's just a prototype costume. Is he that easy to please? Don't be silly. If I know our director, Henri, il est nothing will clé make aussi, him il est très happier than to stylé. see his ideas brought to life by the right Henri, actor. elle est stylée, mais je préfère quand même le costume de Gaïa.
Well, then I'm happy to oblige. Who am I? Zosimos drew up countless designs and made a few prototypes before landing on this one. It just needed some tailoring to fit properly, so I made a few stitches here and there. Oh, it's perfect. Oh, Il I'm pleure. so touched. Thank you all. How are you doing? Recovered? Oh, I'm good. Oh, please, don't mention it. Well, now that we have the final component, it's time Oui, to on say va goodbye enfin for poser now. ce dernier composant. My costume? Please do, by all means. Both of you can keep your... Kaya, keep wearing yours too. It looks amazing. I agree with our mage. I'm sure it's not every day you get. Sure. I think I can be a bandit for a little longer. Bye, Mr. Director. Take care, my dear friend. Ok, c'est parti. Êtes-vous au noyau du mirage? Juste reprendre mon équipe. C'est parti. Oh, Eula and Kale, you got back before us. Yes. Idia had the water droplet send us a message just as the show was coming to an end. So we... How is Lessig doing? He finished all the maintenance work, but it took a lot out of him. He's now fast asleep in his room. Oh, I feel... Consider it his atonement. It's only fair that he had to do something constructive before being able to sleep soundly. Seriously, don't waste your concern on... If you say so. Look, isn't this where we first met Water Droplet? Correct! The core of the Valyrian Mirage is the largest streaming projector of all. And this domain is one gigantic preprint. Whoa, so everything we've seen is created by this? That's So, to fix it, same process as usual, right? Exactly! Well, it's hard to forget after doing it so many times now. Let's get going! Yay! Suddenly Paimon's really... The hub consists of these components. All you need to do is place them onto the foundation in the right shape. The right shape? But we've never seen what it... Oh, don't worry. Sometimes you have no standard... But why isn't it turning? The components are back in the core, and the hub is restored to its That's all we needed to do. Like any wound, it just needs time to heal. It'll probably just start... Really?
I thought that with your special abilities, you could get... What? Huh? All of us are dying to see it. Not just how the domain looks when it's fixed. I want to see Adia using her magic powers too. I bet they're super awesome. What are you guys talking about? And how is Clean on this, but Paimon isn't? They're referring to our mascot's true form. As I've said all along, there's much more to Adia than she gives herself credit for. She has a very... Did you notice right away, C'est une General? gouttelette en fait, c'est ça? I only found out when I was chatting... So our general was the first to notice. It seems like she's more perceptive than she let... I'd say the same about you, Kaya. What the? All of you? No? I mean, I wasn't trying to hide anything from you. It's just... For people who stumble upon this place by accident, I think my current form is more approachable than my true one. I don't want people to get scared when they... What? What is it? And whatever it is, how the heck does everyone know about it? Well, for one thing, I sensed elemental energy in the residency. Then my mind started to wander as I was reading a storybook. And suddenly, I had a thought. Since... You hit the nail on the head. All right. In that case... Oh, c'est une I am océanide. an Oceanid who was exiled here when the former Hydro Archon passed away. My name is Adia. Ah, l'archon hydro, elle commence à en parler. L'ancien archon hydro est décédé, d'accord. Wow, Adia! Now that I'm in my true form, I suddenly feel a... You look stunning. You should be flaunting this look at every opportunity. Salut Kik officiel, comment ça va? Moi ça va bien, et toi? Wait, so does this mean that all the people we met in here... I'm guessing that the human counterparts to these Hydro alter egos are long gone. That's right. When they wanted to leave, I took them to the... The components are in fact gifts that they gave to me before they left. But I'm always curious about what brings people here. So I used the streaming projector to bring their wishes to life. Oui, bah j'ai farm un peu en début de live nomade. Et là je termine l'événement. Voilà, je termine l'événement. Mais j'ai déjà farm un peu en début de live pour nomade. The power to grant wishes, but only within the confines of the bottle. Exactly. It's a truly extraordinary light. I've just realized something. When the components fell from the core, it appeared as if they had returned to their respective owners. But actually... Bah non du coup, j'ai déjà farm aujourd'hui, je peux plus farm là pour nomade. It was after the components landed where they did that their owners and the things associated with them arose around them to form the different zones. So now that the components have been retrieved... Don't worry, they'll be quite safe. As long as I remember them, however much we might... Là même si je voudrais continuer à farm, je peux pas, j'ai déjà tout récupéré les trucs pour nomade. So much fun Il n'y a on plus the rien à treasure récupérer card donc... and hanging out with Mr. Director? I'll never forget them either. Me neither. I'll always remember my adventures in this fantasy land. Oui, oui, je suis en garantie. J'ai plus de 200 vœux, donc oui, oui. Je suis sûr de l'avoir, nomade. Même dans le pire des scénarios. But it's probably time I set this wheel in motion. This one's all yours, Adia, our magical mascot. Please work. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on aura une scène magique du coup? That's strange. Nothing happened. Has it lost Non. some Non, power? non, j'invoque pas l'arme, j'invoque jamais les armes. J'invoque juste le perso. Même les persos que j'adore vraiment, j'ai jamais invoqué l'arme. Genre Raiden, j'ai pas invoqué son arme. Alors que c'est mon perso préféré de Genshin, mais... Oh, crumbs. Non, je fais jamais les armes. C'est pas assez rentable en fait. Pour un free-to-play... Someone get me a bottle.
hold on. Yes, General Sangorome? If it's okay with you, would you let me borrow the Shinro casket? Ah, the Shinro casket. That here. Is this it? Wow! A huge shell! It's the relic that Kokomi mentioned earlier! So this... It was once a ritual vessel, used for making offerings in the Et après, Moria j'espère shrine. vraiment que je vais garder des primogèmes après Nomade, parce que j'aimerais bien pull sur Linei. Parce que voilà, Linei. Oui, j'ai eu le skin de Kaya. Several centuries ago, the relic was lost when the last prefect of Yashiori died in battle. The pearl that goes with it should be able to sense the casket's location. But when, unbeknownst to anyone at the time, the casket disappeared inside the... Huh? How come? Well, imagine it was a sound instead of light. If the room is too big, you can't hear... Oh, I get it now. The shell must have been... I understand now too. The Tiens, core il s'est has been retrouvé. wearing out recently. That's why you were able to follow the To get back to the story, without the offerings at the shrine, this vessel yet countless people who have visited this domain brought their wishes with them and left a small... Wow! I never knew this. Bon, ils ont fini de parler là. Ils se sont un peu chiants. You repair the Valyria Mirage with any luck. But what? It's simple. We just need to, for example, my name is and my wish is to use my critical thinking and strategic planning skills to bring a little more joy into the lives of Tia. What? Me? My wish is that all those who have sojourned to the Valyria Mirage in the past will achieve what they... Even though I know full well that trying to build a railway in the outside world is just a pipe dream, and that Maimuna will probably just... And I know that Zosimos has a lot of improving to do as a playwright. It's going to be tough for him back in Fontaine. Chasing your dreams is hard work. Despite all of that, somehow... Ah, cinématique. Okay, the combined power of our hopes and dreams is at your disposal. Look! The wheel's been fixed! Come on, hurry! Ouais, c'était super stylé cette cinématique. Tia, you're back to normal. Et sinon, oui, j'ai Kokomi. Oui, je l'ai Kokomi depuis qu'elle est sortie. Donc voilà. Mais je la joue pas trop non plus. C'est pas trop mon personnage préféré. Enfin, son gameplay c'est pas mon préféré, mais j'aime beaucoup son design. C'est juste son gameplay qui me dérange un peu, moi. Mais... Voilà. Please don't say
just for yourself. You did it for other people. I have friends like that too. Other people's hopes and dreams are what motivate them. They'll work tirelessly, if you ask me. That's one of the most noble things a person can please. No more praise. I'm really not comfortable with it. Someone like me doesn't deserve so many. Well, at least the domain is fixed now, and all the components are back. Oui, maintenant tout est What's réparé. the matter, Clee? I suddenly have loads and loads of more wishes. I want to ride the choo-choo car again. Après l'event, je fais l'exploration de l'event. Tout simplement. Non mais l'exploration de l'event, je pense que j'en ferai jusqu'à la fin du live. Si j'ai la patience. Sinon après je sais pas ce que je ferai. Parce que farm j'ai déjà fait aujourd'hui, donc je peux plus. Donc ouais, à part l'exploration de l'event, j'ai pas d'autre chose à faire. There is a way, but there's only space for a very... That's okay. I can go up by myself. But it'd be more fun with Mr. Honorary. Are we sure about this? What happens if we fall off? Là tu peux voler toi. Yeah, but Paimon's just worried for you. Don't worry, I'll be there to make sure no one falls off. I haven't been up there in a long time. C'est pas fini. Il y aura encore du blabla. C'est où? Là-bas. Ah, encore. All yours, should you have any use for them. Je vais attendre le train. C'est une grande roue en fait, ce truc. Et on verra pas. Wow, so high! I can see everything. Ikea, next On time voit tout, pas to vraiment. bring Kaya and the others up here. Sure thing. Waouh. Super beau. Whenever people have to leave this domain, I like to come up here and spend some time alone. They're always overjoyed when they first arrive and start bringing their imaginations, but once they realize that they can't take anything home with them, they get upset. Some of them can't bear to leave. Do you ever get sad, Ikea? Alors, Alerkino, quand elle sortira, ça dépendra quand elle sortira et si j'aurai assez de primogèmes. Je sais pas. Alerkino, je sais pas, je verrai son gameplay. J'aime beaucoup son design, tout ça. Mais on sait même pas si elle sera jouable. Il y a juste des rumeurs qui disent qu'elle pourrait être jouable, mais on sait même pas si vraiment elle sera jouable, si on pourra l'invoquer. Ça se trouve, ça va faire comme Dotoré, et on pourra pas la jouer. Et au Signora encore. Mais oui, bah si elle sort, je sais pas, je verrai son gameplay. Mais si elle sort par exemple juste après Lineage, genre en 4.1, ça va être compliqué. Parce que je vais invoquer sur Nomade et sur Lineage. À mon avis, après Lineage, j'aurai plus de primogèmes. Donc ça va être un peu compliqué, je pense. Comment on fait pour faire le gameplay des nouveaux persos? Sur YouTube, tu marques
Leak Liney, Leak Linette, Leak Fréminet. Et puis tu devrais voir les gameplays. Voilà, tout simplement. C'est des leaks. Et je partage pas de lien parce que j'ai pas le droit. C'est des leaks donc pour pas avoir de problème, j'ai évité de faire ça. Mais sinon, je cherche sur YouTube, j'ai trouvé assez facilement. Donc voilà. Mais ouais, en fait, Liney, j'ai envie de l'invoquer, mais j'étais un peu déçu quand j'ai vu son arme, quand j'ai vu que c'était un arc. Mais je vais quand même le prendre, hein, parce que j'adore ce perso. I feel lonely at times, but not sad. A lot of people Donc voilà. destroy everything they created before leaving. But some don't, like the residents you met. Before they left, they asked me to make replicas of themselves using hydro-eidolons. Then they tasked these replicas with maintaining everything they built here. That's beautiful. Mais sinon, Alerkino, pour une sur Alerkino, I don't je know sais how pas we're si je faring l'invoquerai in quand the elle outside viendra, world, et je sais même pas si elle but sera just the jouable. thought that one day Donc on they peut pas could dire qu'on achieve va their invoquer sur dreams elle and live on the si elle est pas outside jouable par just as exemple. their count. It feels On verra like bien. I'm here waiting for them in the future, where they've achieved everything they want. Really? I just think that every dream, every wish is like whether someone is still working towards their dream or living it already. As long as whenever they think back to that spark of light within them, Well, I feel super happy. then I guess I finally paid Alice back after all these years. Funny to think I've been in the middle of a desert this whole time. It's time for Paimon to give you a nickname. Il me fait de la boue. Watch out for Idia the Mud Fairy. Idiot de la gadoue. Dare you mock me? Roar! I'll gobble you up in one mouthful! I'm still embarrassed to have shown you my uglier side, but I'm glad the Valorium Mirage is up and running again. This place is going to be bustling with activity again soon enough. I want to get everyone together for one last ride on the choo-choo car. Bah voilà, on a terminé. Ok, bah c'était sympa. J'ai plutôt bien aimé. On a un dernier, ouais, on a un dernier truc là à faire. Hop. Allons le faire du coup. Oui, mercredi j'ai live. Bah c'est mercredi du coup que Nomad y vient. Du coup mercredi je vais pull Nomad. Du coup. Mercredi. Bah si t'es là pendant que je farm, oui, sûrement. Et je farm toujours en début de live très souvent. De toute façon, il n'y a rien à faire. Hein. Franchement, il y a rien à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. De toute façon, il n'y a rien à faire sur cette version, donc... Si, il y aura l'escapade de Kaya, mais... J'ai pas trop envie de la faire, hein, tu vois. J'ai besoin des artefacts pour Nomad. Oui, ah oui, oui, les artefacts. Bah, moi aussi j'ai besoin de ces artefacts, mais je vais pas les farm maintenant. Je vais juste commencer à les farm quand il sera bien up, tout ça. De toute façon, Nomad, au début, je vais juste utiliser en open world en attendant qu'il soit bien stuff. Je vais pas commencer à... Il est reparti, mais il est reparti où? Mais sinon, les artefacts, c'est le plus chiant à faire en fait. Parce que t'es même pas sûr d'avoir ce que tu veux, c'est... Je suis pas très fan. Il en reste un là-bas. Là. S'il te plaît. Voilà. Oui, bah... Oui, en attendant d'avoir l'inei, je pense. Si je l'ai pas tout de suite, j'utiliserai Nomad aussi pour l'explo. Parce que Nomad, il est très stylé quand même. Voilà, voilà.
Farouzan elle est pas très haute en constellation et voilà, c'est 0. Voilà, j'ai Farouzan c'est 0 donc j'espère récupérer des Farouzan quand je vais invoquer Nomade. Voilà. Quand je pull Nomade, j'espère récupérer le plus de Farouzan possible. Peut-être pas récupérer 6 Farouzan, hein, mais si j'en ai 6, tant mieux. La musique elle est sympa, je trouve. J'aime beaucoup. Non, non, non. Je ne vais pas chercher les constellations, moi je garde mes primogèmes. Non, moi je joue juste le personnage une fois. Voilà. J'ai même pas de C1 de. J'ai même pas de constellation sur les persos qui ne sont pas permanents, sur les 5 étoiles temporaires, j'en ai aucun constellation. Voilà, j'économise à fond pour avoir tous les persos que je veux, parce que je préfère jouer avec plein de persos plutôt que d'avoir un seul perso bien stuff du coup, mais voilà. J'en ai combien là des primogèmes? J'en ai 27 900. Ça fait 174 plus mes 46, ouais je suis à plus de 200. Voilà, bon, on va continuer l'exploration, là-bas il y a un truc. Ah merde, c'est un combat. J'ai pas du tout l'équipe pour, bon, on va tenter, mais... On va juste galérer à tuer là, mais bon. Allez Kokomi. Oh, tout juste. Ok, je vais voir. Et ici il y a une scène coupée vers l'est. À l'origine, c'est l'histoire d'un voyageur de son expédition vers l'est de Fontaine. Notre héros une sagesse sans prétention dans le foyer de la haine. Donc, il faut trouver les trucs hydro là. Un truc ici. Non, c'est juste des fleurs. Là, c'est juste des plantes. Ce sont les trucs hydro. Il y en a un ici. Donc si je vais là dans photo. Ouais, on en a un mais on a pas les deux. Ah, il est là l'autre. Il s'est fait attraper. Avec des coulisses.
knows me. So Et toi, du coup, kick officiel, je t'ai pas demandé. Tu vas pool nomade ou pas? Oui, tu vas le pool. fascinating. Here you go. Thank you, Madame Farazan. Faut grimper sur cet arbre, je pense. Pour trouver des trucs. 4500 primo et Latin single en 50-50, j'ai peur. En vrai, c'est possible que tu l'aies. T'en as pas mal des primos en vrai, donc. Après, ouais, il faut pas perdre le 50-50 en fait. Pour l'avoir, faut pas le perdre. Parce que si je le perds à tout 50-50, un peu dans le caca. Qu'est-ce qu'il fait lui? Coucou. Ça fait un mois ouais, que je ferme pour Noël. Ouais, tu fermes. Je comprends pas, ils font quoi? Et vous faites. Mais je comprends pas. Comme ici y a rien. Il y a des trucs à faire ici. C'est le téléphone arabe. Bah oui, un peu. Et ouais, d'accord. Il faut faire quoi? C'est ça, au début, t'as une planche toute belle, tout ça, et puis à la fin, t'as une planche en bois. Ah, il faut parler à la goutte qui s'est trompée, d'accord. C'est toi là, toi tu t'es trompé. Du coup, faut le refaire. C'est parti. We'll see about that. Too late for regrets. Allez. Ah bah voilà. Nickel. Here you go. Thank you, Madame Farazan. Il y a des trucs là, mais je sais pas si c'est en haut ou à l'intérieur. C'est peut-être à l'intérieur en fait. Parce qu'à l'intérieur, j'ai pas visité du tout. Là, il y en a un là. Et puis il y en a ici. Non, et puis rien là. Ici, là où là. Bonjour. Ah, c'est ici. Fascinating. Ok. Ah, il y a un défi à faire ici.
toi peut-être? Non. Il n'y a pas de défi à faire ici, rien. Il y a une flèche ou pas? Je vois pas. Oui, ici c'est plus haut en fait. Là. Non, merci, c'est gentil. C'est gentil de proposer de l'aide, mais je vais me débrouiller, t'inquiète. Et là, il râle parce que c'est plus bas, mais où est-ce que c'est? Ah bah c'est juste là en fait. Ok. C'est quoi? Non, c'est pas un truc d'arc, c'est un truc où il faut récupérer les petites boules là. Ah non, même pas. Il faut juste réussir à y arriver dans le temps imparti. Ok, bah, ça devrait le faire. Follow the wind. Brings a smile to my face. Bien, merci beaucoup. C'est plus bas, c'est là-bas. Ah, encore là ici. Les portes elles sont en train de s'éclater. Elles n'arrêtent pas de s'ouvrir, de se fermer, de claquer. J'espère que vous les entendez pas trop les portes. Follow the wind. Les quêtes secondaires, je les lis pas non plus. Hein. J'arrive plus à gratter les primos. Ah bah, après une fois que t'as tout fait, tu peux plus vraiment avoir de primo. Hein. Mais ouais, faut attendre les événements du coup pour avoir le plus de primos possible. Toutes les quêtes de Liu et Monsat. Ouais, bah il te reste toutes les quêtes de Sumeru, toutes les quêtes d'Inazuma. C'est très long. Et après, moi, comme je sais que je fais pas toutes les quêtes non plus parce que ça me saoule très vite, bah, je fais surtout. J'économise et je fais beaucoup de sacrifices. Genre à Sumeru, j'ai fait que ça. Bon, en même temps, les persos de Sumeru, moi, ils me tentaient pas trop. En vrai, les seuls persos de Sumeru que j'ai pull, c'est Naida. Naida est du coup nomade que je vais pull. Et c'est tout. Hein. J'espère que Fontaine ce sera mieux que Sumeru parce que franchement, Sumeru, je suis pas trop. J'étais pas très fan niveau perso. Ah oui, ok, oui, les 4 randoms, ouais.
Ouais, je vois. Ah, mais descends. Ah oui, mais je suis bloqué en fait, je peux pas les poursuivre. Ils les ont volés. Les méchants. Dare to mess with me. Hold the line. Uppercut. Into the wind. Mais c'est quand même un monde créé par des gouttelettes, bah, ça a été créé de A à Z, mais ils ont quand même rajouté des monstres à l'intérieur, ça n'a aucun sens. Nomade, du coup, je jouais avec Farouzan, je jouais avec Yunjin et Bennett. Voilà, je vais jouer avec eux, on m'a conseillé de jouer avec eux, et puis en même temps, c'était des persos qui étaient déjà montés, qui étaient déjà up. Donc voilà. Donc j'ai du up Farouzan, Yunjin. Bon, en fait, il y a que Bennett hein, que je dois pas. Mais du coup, ouais, et quelle arme? L'arme pour nomade? Je sais pas. Ça, l'arme pour nomade, je me suis pas encore trop renseigné. Faut que je me renseigne, mais je sais pas à laquelle lui mettre en fait. Ah, c'est terminé cette quête. Oh, ça va vite en vrai. Donc à l'autre. Prenons le Kokomi pour. Voilà, Kokomi c'est une nomade, imaginons. Je sais pas quel tome lui mettre en fait. Quelle arme. Je vais voir sur internet, vite fait. Tu m'as mis du doute en fait. Sur internet, il me conseille quoi? Mais non, là j'ai les persos donc Ice Ray, c'est pas ça. Donc, Genshin. Ok, alors ça charge. Ah oui, Atlas des terres et des mers, ouais. Mouvement du vagabond. Bah moi j'en ai un, mais c'est sur ma Yaemiko en fait, c'est ça le problème. Donc je vais devoir... échanger entre les deux, mais... Voilà, quand j'aurai Yaemiko, je lui donnerai son arme. Quand j'aurai Nomad, je lui donnerai son arme aussi. Bon, ça veut pas charger. Ouais, du coup, tu lui mets ça comme arme. Bon, en fait, je sais pas si c'est bien, parce que c'est des dégâts critiques en secondaire, donc maîtrise élémentaire, je sais pas s'il lui faut ça en fait. Je sais pas. Mouvement vagabond, je crois que je l'ai eu en poule, hein. Je crois que j'ai fait des poules et je l'ai eu comme ça, hein. Donc quand tu vas poule nomade, prie pour essayer de l'avoir, du coup. Voilà. Et si t'as des vœux perma, enfin, utilise pas tes primogèmes en vœux perma, mais si genre t'as des pierres de la bannière permanente, hésite pas à le faire jusqu'à que t'as l'arme. Et poule pas sur la bannière arme pour avoir cette arme, elle est même pas disponible dans la bannière arme.
Donc, ouais, mais oui, c'est en faisant des poules, je crois que je l'ai eu. Voilà. Donc, faut être chanceux. Bon, le site veut pas s'ouvrir. T'as speedrun l'arbre de Sumeru et Inazuma. Oui, en fait, t'as speedrun l'exploration du coup. Parce que l'arbre d'Inazuma et de Sumeru, il faut faire de l'explo. Pour le vœu perma. Ah, ok. C'est vrai que ça donne beaucoup de vœux perma, cet arbre. Genshin. Ça. Est-ce que c'est ce site-là? Parce que du coup, j'ouvre tout le temps les mauvais. Ah oui, c'est celui-là. Anemo. Nomade, il est là. Wanderer. T'es en soft pity? Ah, d'accord. Alors, armes. Des armes 5 étoiles, oh, mais non, mais ça coûte cher en fait. Dodoko Tail. Sweet Sits. C'est quoi cette arme? Je connais pas. Ouais, c'est mouvement vagabond ça. Ah, c'est ça, c'est mouvement. Ouais, non, c'est mouvement vagabond en fait, l'arme qui conseille sur le mal en arme 4 étoiles. Donc, ouais, bah écoute, bonne chance pour l'avoir. Sinon, l'Atlas des terres et des mers, est-ce qu'il le propose? Non. Non, l'Atlas des terres et mers, il n'est pas dans la liste des armes conseillées. Donc, si jamais tu joues avec ça, tu pourras pas genre faire des abysses. Ouais, en fait, il propose vraiment des armes dégâts critiques. Donc si tu vois du dégât critique, n'hésite pas à les prendre. Hop. Du coup, je vais devoir les changer sur ma Yamiko, j'avoue que je dois l'utiliser, donc je suis un peu. Follow the wind. Minimum 200% de dégâts critiques. Ouais, bah c'est ça, ouais. Il lui faut beaucoup de dégâts critiques, donc mettre une arme maîtrise élémentaire, c'est pas ouf. Mais après, si t'arrives pas à l'avoir, bah tu peux rien non plus, hein. Tu mettras beaucoup de dégâts critiques sur les artefacts. Mais moi, en fait, j'ai ce problème-là sur Honkai Star Rail. C'est pareil pour les connes, donc du coup, c'est les armes. J'ai pas celle qu'il faut pour jouer les persos et c'est chiant en fait. Avec tes 100 vœux, si t'as pas vagabond, tu portes plainte. Ouais, ce serait. Après, il y a tellement d'armes à avoir. J'espère pour toi que tu l'auras, hein.
Après, tous les événements vont commencer à arriver en deuxième partie, donc tu auras pas mal d'événements pour avoir des primogèmes. Tout à l'heure, tu disais que t'avais peur de pas en avoir. Il y a pas mal d'événements, je crois qu'il y en a 3 qui donnent des primogèmes qui sont prévus pour la deuxième partie de la mage. Allez, montre-toi, saloperie de monstre. Voilà. Jusque je m'arrêterai vers 17h à peu près, 16h30 ou 17h. À peu près, entre 16h30 et 17h. Je sais pas quand exactement, mais voilà. Mercredi, comme d'habitude, vers 14h30. Voilà. Comme d'habitude. De rien. Ok, bah merci d'être passé, Geek officiel, et du coup, bah à mercredi si jamais tu passes pour les poules. À mercredi, salut! Tu vas pour le même temps que moi? Ok. Et ben, on verra qui aura nomade en premier du coup, qui aura le plus de chance. Uphill battle! Dodge this. Have fun with this. The wind knows me. Qu'est-ce qu'ils se font là-bas? Ils étaient pas là, là-bas. One with nature. Hold the line. Freeze. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Voilà.
Follow the wind. En vrai, ma team, c'est une team un peu étrange, mais elle fonctionne plutôt bien. Hein. Oh, c'est encore un truc qui raconte une histoire, ils sont chiants. Franchement, j'ai hâte de répondre à leur sondage de fin de version. Pour leur expliquer ce que j'en ai pensé de leur événement. Parce que franchement, il y a beaucoup de points positifs, mais genre ce genre de truc là, c'est chiant. C'est pas ouf. Voilà. Ah, bah j'ai perdu la moitié d'un cœur. Super chiant. Super chiant comme truc. Oui. Allez, c'est chiant, c'est long. Ah bah enfin. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Time to go. C'est un peu long.
Franchement, il m'en reste 2 à avoir. 270. Bah, j'ai bientôt fini. Franchement, j'ai bientôt fini cet événement. Ici, bah, j'ai tout fait, plus rien à faire. Ici, j'ai tout fait aussi, donc là, tout est validé. Tout est validé aussi. Ah non, pas ici. Ah oui, non, il me reste juste ça à faire. Je le ferai peut-être un jour. Tout ça, c'est fait. Ça, c'est presque fini. Ouais, il me reste juste 2 trucs à faire. Il me reste un truc à valider là-dedans et encore deux étapes de ça. Et ensuite, j'aurai un deuxième truc comme ça. Du coup, il sera amélioré ou ce sera tout nouveau? Who says there aren't Ah, benefits c'est to a malin life de of cacher des wonder? coffres ici. Parce que du coup, on pourrait croire que ça fait partie du décor et tout, mais en fait, non. Du coup, je fais celui-là et puis on s'arrêtera ici. Vas-y, on suit, on va aller au château. Ah, d'accord. Hop. Ah, les gouttelettes. On te suit. A faithful offering. Mais là, il n'y a rien. Ah oui, pour faire ça ici. C'est le laser. On te suit, petite gouttelette. Il faut le nourrir maintenant. Ok. D'accord. Ouais, ça y change de place en plus.
Comme ça. C'est parti, encore un coffre. A fateful offering. C'est parti pour le tour de manège. Oui, je termine cette mission et puis je vais m'arrêter là. T'as bouffé toute ma batterie. Bah pourtant tu regardes mais tu parles pas, madame. Je savais pas que t'étais là, moi. Non mais tais-toi, toi, je peux parler. Ok, ouais, faut bouger les trucs. Genre ici, il faut bouger. Tu veux que je dise quoi, une DR? Je sais pas. Ok, donc ça c'est bon. Et puis t'as tu regardes. Ah bah dis donc. Ah mais quand tu regardes, il se passe jamais rien sur le live en fait. C'est un peu bête ça quand même. Bon, je suis bloqué là. Laissez-moi bouger, je m'en fous d'autres conversations. Hop. Toujours pas de clé. Là. Oh, il y a le trésor. A fateful offering. Ah bah voilà, la quête est terminée. Et du coup, il m'en reste une ici à faire. Bon, je la ferai, la fera la prochaine fois du coup. On la fera sûrement mercredi. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur Genshin? Il nous reste à faire les escapades et faire une escapade
par semaine, c'est un peu chiant. Après, il n'y a que la semaine prochaine où je suis en live, après on part en vacances. Donc ouais. Donc bah, mercredi prochain, du coup, on va faire un Genshin. Bon, on va juste aller à un endroit. Oh, il y a un coffre apparemment quelque part. Voilà. Ok. Et ben on va s'arrêter là sur cette jolie vue. On va s'arrêter là pour ce live sur Genshin. Donc on se retrouve mercredi prochain du coup, pour le live Genshin où on va pull nomade tout simplement. Voilà. Ensuite, samedi prochain, on va pas commencer un jeu maintenant parce que je vais partir en vacances, donc ça servira à rien de commencer un jeu maintenant. Samedi prochain, on va tout simplement refaire du Genshin, je pense. Je pense qu'on continuera Genshin samedi prochain. Et puis voilà. Et donc, on va se retrouver. Du coup, je vous dis à mercredi pour un live. Et pour faire les invocations pardon, sur Nomade. Allez, merci d'être passé et à plus. À plus, ACM.